Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodori. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Sasbaba. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tensis dan kenapa sih video ini dibuat. Nah, video ini dibuat dikenakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris. Saya harap kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, kalau perlu juga di komen, dan satu lagi jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung saja kita mulai video berikut. 16 tenses bahasa Inggris. Apa sih tenses itu? Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, baik itu sekarang, masa depan, atau masa lalu. Terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Di Indonesia dikenal dengan 16 macam tenses bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada simple present tense. Simple present tense digunakan biasanya untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Rumus simple present tense yaitu rumus positif subjek plus verb 1 plus s atau us plus objek. Rumus negatif subjek plus do atau does not plus verb 1 plus objek. Rumus interrogatif does atau do plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh kalimat dari simple present tense. Positif, she goes to school. Negatif, she doesn't go to school. Interrogatif, does he go to school? Dan yang kedua yaitu ada present tense, present continuous. Dan yang kedua yaitu ada present continuous tense. Penggunaan present continuous tense digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Rumus dari present continuous tense, rumus positif subject plus to be plus verb ing. Rumus negatif subject plus to be plus not plus verb ing. Rumus interrogatif to be plus subject plus verb ing. Contoh kalimat. Yang positif itu I am studying English now. Contoh kalimat negatif I am not studying English now. Dan contoh kalimat interrogatif yaitu am I studying English now? Lanjut yang ketiga yaitu ada present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Rumus present perfect tense positif subject plus has atau have plus verb 3 plus o. Rumus negatif subject plus has atau have plus not plus verb 3 atau o dan plus o. Rumus interrogatif has atau have plus subject plus verb 3 plus o. Contoh kalimat present perfect tense. Kalimat positif they have watched Harry Potter many times. Contoh kalimat negatif they have not watched Harry Potter many times. Contoh kalimat interrogatif have they watched Harry Potter many times? Lanjut yang keempat yaitu ada present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu di masa lampau atau aksi terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Rumus present perfect continuous tense. Rumus positif subject plus has atau have plus been plus verb ing plus object. Rumus negatif subject plus has atau have plus not plus been plus verb ing plus object. Rumus interrogatif has atau have plus subject plus been
plus verb ing plus object. Dan contoh kalimat dari present perfect continuous tense, I have been studying in this school for 2 years. Contoh kalimat negatifnya, I have not been studying in this school for 2 years. Dan contoh kalimat dari interrogatif yaitu, have you been studying in this school for 2 years? Lanjut, yang kelima yaitu ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Rumusnya yaitu rumus positif subject plus has atau have plus been plus verb ing plus o. Rumus negatif subject plus has atau have plus not plus been plus verb ing plus object. Rumus interrogatif has atau have plus subject plus been plus verb ing plus object. Contoh kalimat simple past tense. I have been studying in this school for 2 years. I have not been studying in this school for 2 years. Contoh negatifnya. Dan contoh kalimat interrogatif, have you been studying in this school for 2 years? Lanjut yang keenam yaitu ada past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya yaitu positif subject plus was plus were plus verb ing. Rumus negatif subject plus was atau were plus not plus verb ing. Rumus interrogatif was atau were plus subject plus verb ing. Contoh kalimat positif, she was cooking all morning. Yang negatif, she was not cooking. Dan interrogatif, was she cooking this morning? Lanjut yang ketujuh yaitu ada past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Rumusnya positif subject plus had atau has plus verb 3. Negatif subject plus had atau has plus not plus verb 3. Interrogatif had atau has plus subject plus verb 3. Contoh kalimat positif, they had studied. Yang negatif, they had not studied. Interrogatif, had they studied? Lanjut yang ke-8 yaitu ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi tertentu yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya yang positif S plus had plus been plus verb ing plus object. Yang negatif subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Contoh yang interrogatif. Rumus yang interrogatif had plus subject plus been plus verb ing plus object. Contoh kalimat dari past perfect continuous tense. She had been explaining science 2 hours ago. Yang negatif, she had not been explaining science 2 hours ago. Yang interrogatif, had she been explaining the lesson since 2 hours ago? Lanjut yang ke-9 yaitu ada simple continuous tense. Simple continuous tense digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Rumusnya yaitu subject plus will plus infinitive verb 1 plus object. Atau subject plus to be is am plus going to plus infinitive verb 1 plus o. Yang negatif subject plus will plus not plus infinitive verb 1 plus object. Atau lainnya subject plus to be is are
plus not plus going to plus infinitive verb 1 plus object. Dan interrogatifnya yaitu will plus subject plus infinitive verb 1 plus object. Atau yang lainnya to be, is, are plus subject plus going to plus infinitive verb 1 plus object. Contoh kalimat. Positif, I will go to school. Negatif, I will not go to school. Interrogatif, will I go to school? Lanjut yang ke-10 yaitu ada future continuous tense. Simple future continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Rumusnya yaitu yang positif subject plus will plus verb 1 plus object, atau subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Yang negatif subject plus will plus not plus verb 1 plus object, atau yang lainnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 dan plus object. Interrogatif will plus subject plus verb 1 plus object, atau yang lainnya to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimat. Yang positif, Rico is going to finish her homework tonight. Yang negatif, Tony is not going to buy a new book tomorrow. Yang interrogatif, is Anita going to watch The Boy next Monday? Lanjut yang ke-11 yaitu ada future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Rumusnya positif subject plus will plus have been plus verb ing. Negatif subject plus will plus not plus have been plus verb ing. Yang interrogatif will plus subject plus have been plus verb ing. Contoh kalimat dari future perfect continuous tense. Positif, they will have been playing football. Negatif, they will not have been playing football. Interrogatif, will they have been playing football? Lanjut ke future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu di masa depan. Rumus positif subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Yang negatif subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus o atau object. Yang interrogatif will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contoh kalimat dari future perfect tense. Yang positif yaitu I will have finished by my project at the end of this month. Yang negatif I won't finish my project at the end of this month. Yang negatif. Yang interrogatif, will I have finished my project at the end of this month? Lanjut yang ke-13 yaitu ada simple past future tense. Simple past future tense digunakan untuk menyatakan aksi yang dilakukan, membuat prediksi, dan membuat perjanjian di masa depan pada suatu saat di masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus would plus bare infinitive. Yang negatif subject plus was plus were plus not plus bare infinitive. Yang interrogatif would plus s plus bare infinitive. Contoh kalimat. He will forgive you. Yang positif. Dan negatif he will don't forgive you. Dan yang interrogatif would he forgive you? Lanjut yang ke-14 yaitu ada past future continuous tense.
Past future continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan aksi dan situasi imajiner yang sedang berlangsung. Rumusnya yaitu subject plus would be plus present participle plus verb ing. Dan negatif, subject plus would plus not plus be plus present participle plus verb ing. Dan yang interrogatif yaitu would plus subject plus be plus present participle plus verb ing. Contoh kalimat. Yang pertama itu ada kalimat positif. He would be working. Dan negatif, he would don't be working. Dan yang interrogatif, would he be working? Yang ke-15 yaitu ada past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang terjadi tidak di masa lalu. Rumusnya yaitu yang pertama itu positif, subject plus would, should, atau could, may, might, must, plus have, plus past participle, plus verb 3. Dan yang negatif yaitu subject plus would, plus not, plus have, plus past participle, plus verb 3. Dan yang interrogatif yaitu would plus s plus have plus past participle plus verb 3. Contoh kalimat. She would have work. Yang negatif, she would don't have work. Dan yang interrogatif, would she have work? Lanjut yang terakhir yaitu ada past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan suatu bentuk suatu aksi atau suatu imajiner sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu atau selama periode di masa lampau. Rumusnya yaitu yang positif subject plus would plus have plus been plus present participle. Dan negatif subject plus would plus have plus not plus been plus present participle verb 1 ing. Dan yang interrogatif would plus s plus have plus been plus present participle. Contoh kalimat. Yang positif, I would have been studying here. Dan yang negatif, he would not have been living in the city. Dan yang interrogatif, would they have been running? Itulah tadi penjelasan dari materi 16 tenses bahasa Inggris. Saya rasa cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.